Americanos que votaram no Trump, haha, vocês finalmente estão tendo a recessão pela qual votaram. Estou tão animado por vocês. Estou tão animado para que todos recebam exatamente o que votaram. Se você não votou no Trump, quero dizer, sinto muito que isso esteja acontecendo, sinceramente, mas se você votou no Trump, você deve estar emocionado hoje. Você deve estar emocionado, quero dizer, os preços dos ovos ainda não caíram. As contas de supermercado ainda não diminuíram. Você está perdendo sua previdência social, você está perdendo qualquer tipo de suporte que tem do governo, mas a recessão está chegando, e vocês vão desmoronar não só sua própria economia, a pior de todas, mas também a economia mundial. Quão emocionante é isso pra você? Você também está perdendo aliados em toda parte. Isso não é tão emocionante? Estou realmente feliz que você foi tão racista, transfóbico e misógino e, francamente, inseguro e triste em suas próprias vidas pequenas, que você conseguiu descontar seu ódio em outras pessoas e você causou uma recessão para si mesmo. Feliz? Gerard Bett trabalha fabricando caminhões Mack aqui na Pensilvânia. Ele acha que pode perder esse emprego em parte por causa das políticas do presidente em quem votou Donald Trump. Com uma esposa e 3 filhos, é muito estressante que eu vou ficar sem trabalho em um futuro próximo. É a incerteza que realmente me afeta. Donald Trump assinou uma ordem executiva dizendo que, se você for dirigir um caminhão nos Estados Unidos, deve falar inglês. O problema com esta lei é que todos sabemos que certas pessoas serão alvo quando se trata disso. Lei como pessoas negras e pardas. Não serão pessoas brancas que não falam inglês, como motoristas de caminhão russos e ucranianos. Há alguns meses, o estado de Arkansas realmente implementou essa lei. Eu fiz um vídeo sobre isso e as pessoas me criticaram na seção de comentários, dizendo que eu estava fazendo isso. Em Arkansas, se você parar na balança, eles perguntarão: você fala inglês? Sim. Você lê inglês? Sim. Leia para nós o que isto diz. E então, eles vão perguntar: você consegue escrever em inglês? Sim. Certo. Escreva o que dissermos para você escrever. Se você não passar nesse teste, recebe uma multa de $5.000 e a empresa para a qual você trabalha recebe uma multa de $10.000. E embora isso possa ser uma lei para a segurança ao dirigir, acho que é lamentável que, infelizmente, isso vai impactar pessoas negras e pardas. Principalmente, o que vocês acham, TikTok? Vocês acham que esta ordem executiva é definitivamente para nossa segurança na estrada? Ou acham que, embora possa ajudar as pessoas a se manterem seguras, também é uma forma de atingir pessoas negras e pardas que não falam inglês? Quero ver seus comentários na seção de comentários. É um momento difícil ser motorista de caminhão, não vou mentir para você. Acabei de ouvir uma notícia. Uma empresa de transporte chamada LTI Services acabou de fechar completamente. 250 caminhões, cerca de 300 reboques, simplesmente fecharam do nada. Agora, obviamente, 250 motoristas vão ficar sem emprego, eles precisam se esforçar para encontrar um trabalho. Mas a questão é que, quando eu estava olhando e lendo o artigo, eu estava pensando, por que eles não reduziram, certo? Por que simplesmente fecharam completamente? Obviamente, entendemos que estão perdendo dinheiro, mas há outras alternativas em que você não precisa fechar, basta reduzir. Sabe, em vez de ter 250 caminhões, talvez ter 50, é gerenciável. Mas encerrar completamente as operações... Obviamente sabemos apenas de fora e eu lendo o artigo, mas cara, 250 motoristas do nada. Recebi uma mensagem dizendo que a empresa está fechando completamente, eles vão trazê-los para casa de alguma forma, mas obviamente é mais fácil falar do que fazer se esses motoristas estão, Deus sabe onde estão tentando trazê-los de volta. É uma situação infeliz, triste, é um momento difícil para ser um motorista de caminhão agora. Que Deus abençoe cada um de vocês. O que é, pessoal? Sou eu mesmo. Sim, vocês deveriam começar a se preparar e a obter seus suprimentos e alguns produtos essenciais, porque estou aqui no pátio ferroviário em Illinois, onde vou todo dia. Eu trabalho com intermodal, como vocês sabem. Eu entrego containers. Não há muitos containers aqui. Estou me preparando para mostrar a vocês em um vídeo. Isso é atual agora. Data presente, 6 de maio de 2025. As mercadorias não estão sendo enviadas para cá dos portos. Elas não estão chegando nos trens, pessoal. Você deve ter certeza de que possui o essencial das coisas que precisa para sua família, porque Eu não sei o que dizer para você. As coisas estão parecendo meio escassas por aqui, como na época de 2020. Thay e Juliette. Este pátio está vazio, cara. Não o porto, mas o pátio ferroviário, cara. Tipo, quero dizer, completamente, né? Está indo por todos os corredores aqui onde estão as cargas e tal. Eu não sei se tem algo a ver com essas tarifas. Mas sim, nunca esteve tão vazio, cara.
Alguém sabe o que está acontecendo com isso? É tipo, esta é a fila 1, aquela é a 2, 3, 4, 5, 6, até lá embaixo, tipo isto. Isso é LPC. Este é um dos principais. Mesmo se você olhar ali nos trilhos, Você nem deveria conseguir ver através disso até os trilhos, mas os trilhos estão vazios. Normalmente eles estão empilhados 3, 4 de altura. Então, eu digo às pessoas, se você está no círculo de preparação, tudo o que posso sugerir é que consiga alguns produtos disso. As coisas essenciais que você precisa, porque no final das contas, pessoal, estou dizendo a vocês, eu faço isso todo dia, eu lido com intermodal, é isso que eu transporto, são mercadorias entregues para todas as diferentes pessoas dos remetentes, cara. Água, seus itens básicos essenciais, limpeza, comida. É melhor vocês conseguirem umas coisas porque eu não sei o que dizer para vocês, porque o que quer que esteja acontecendo com esses portos, eles não estão sendo enviados para cá nesses trens, para esses pátios ferroviários. Então, estou só dando o toque, vocês sabem como eu sou. Genética, nós deveríamos cuidar da nossa família, então é melhor vocês se organizarem e pararem de brincar. Porque definitivamente não tem nada aqui, eu nem consigo imaginar como está na cidade. Isso é só Illinois, então, de qualquer maneira, fiquem seguros por aí e fiquem atentos. Mais uma semana péssima para o setor dos caminhões. Neste momento, estou sentado em Seattle, Washington, sem carga. Não tenho carga nenhuma neste momento. Deixei cair a minha carga às 8 horas da manhã e já é 1 hora que estou aqui sentado à espera da carga. Muita gente tem me perguntado se vai ser arranjado, se vai melhorar. Não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Porque de dia para dia está a ficar cada vez pior. Não faço a mínima ideia. Há 10 anos que não via o sector dos caminhões assim. Este é o pior ano para o TR. Pior aqui. E quando cheguei à paragem de caminhões, reservei um duche. Havia 23 pessoas à minha frente na fila. 23 pessoas. Há 4 horas que estou à espera do duche. E ainda há 3 pessoas à minha frente. Portanto, podem imaginar quantas pessoas estão sentadas nesta paragem de caminhões sem carga? Todos os caminhonistas. Não temos mais nada para fazer para além de tomar banho todo dia. So I'm heading to the port of Long Beach right now to actually see what the hell is going on. At the very moment, there's one cargo ship, but it's literally out in the bay. Normally, when I'm here, there's like at least 5 or 6 cargo ships. The thing that's really scary right now is that I don't smell any truck gasoline. This is like the freshest I've ever smelled the port. And I've come here for raves. Like, what the hell? All right, clear road. Here we go. Okay, the first obvious sign is wild. This is a 710 right here. Normally, this whole road is filled with trucks. Like, there's barely a single truck that's, like, stopped except for that guy right there. And look at that. That's like a flatbed. Okay, you got one container. And you got another container. But outside of that, like, there's usually a traffic jam here. There's no traffic jam. Now I'm heading towards the Queen Mary so that way I can try and get a better view. There she is, the Queen Mary in all her beauty. Thank you, Long Beach, for keeping this beautiful ship. Okay, good sign right there. There are some trucks. One's got some cargo. There's 1, 2, 3. One has no cargo. That's scary. I also see shipping containers, which is a good sign. That truck has nothing. That's wild. Normally, these flatbed trucks have containers on them. Another truck. Another truck. These trucks are fucking empty. Yo, this is scary. Seeing empty flatbed trucks is wild. This whole road would be filled with trucks. Filled with trucks. Look, another empty truck. And there goes my health insurance. Who needs universal health care when you can have a massive military helicopter like the beautiful Romeo? Bye, health insurance. Okay, here's something I noticed. There's more trucks going in, which is good, but every truck that's come out has been empty, like empty flatbeds. Well, out of like 10 I've seen so far that were empty, there's one with a container, which is a good sign. But like, notice the cranes. The cranes aren't moving. They're not moving one bit. Another empty one. Literally for the past like 3-5 minutes that I've been here, I have not seen a single crane move. This is definitely not a good sign. I don't see any cranes moving. I don't see any longshoremen on the cranes. I literally see more flatbed trucks with empty cargo. And on top of that, I don't smell fucking gasoline out here.
Normally, I'm hawking up a loogie because of how much gasoline there is in the port of Long Beach, but there's no gas smell. It's safe to say that we most definitely are in for it. So after carefully observing the port of Long Beach, I noticed no cranes were moving, there were no longshoremen on the cranes, no shipping containers were picked up, and almost every single truck that had a shipping container was going into the port, and almost every truck coming out of the port was empty. There were a few stragglers, which is a good sign, but I am very concerned now. Port of Long Beach is like one of the largest employers in SoCal, so this is fucking wild. Long Beach has the second busiest port in the United States, and not a single crane was moving. You may do what you want with this video, but it is safe to say, from my perspective, we are royally screwed. Thank you and have a nice day. Now, truckers across the country are reporting a really disturbing trend. The hours are being cut, like I said, the loads are disappearing, and the freight rates are dropping. And it's not just rumors. Major ports like in Seattle and Los Angeles are seeing a noticeable slowdown. Containers are sitting or they're simply not arriving. And it's a direct result of what's going on with the trade war and new tariffs. And when truckers aren't working, it's not just about them. It means that there's going to be less food, less fuel, and fewer essentials are going to be moved around the country for you and I. And what most people don't get as well is that truckers are really the heartbeat of the American economy. If the shelves are stocked, it's because a trucker typically got it there. If your fridge is full, thank a truck driver. This is how food shortages can sneak up on a nation, not just through a sudden catastrophe, but through a slowdown of logistics, a breakdown of it that people usually don't choose to pay much attention to. If ports are empty and truckers are idle, the freight is drying up, you need to ask yourself, how long before your local store starts cutting back as well? What happens when the restocks take longer and when items disappear without warning? This is how it starts, and it's already in motion. You can see it going on everywhere. When you turn on the news, people are talking about it everywhere. Your friends and family might be starting to say something. You might be seeing it in the stores already, and it's supposed to get worse in the very coming weeks. In fact, before the end of May, most people will be seeing this take place at a store near you. For me and my family, we always try and stay prepared ahead of time, so we don't wait for the next disaster to take place before we start preparing for things that may come down the pipeline eventually. We stock up. Olá pessoal, então infelizmente mais algumas más notícias para a economia do Cifra a economia americana. A Mack Trucks está a dizer que vai despedir até 350 empregados na fábrica da Pensilvânia. Disseram que, devido à incerteza das tarifas, não têm a certeza de como as encomendas de caminhões serão afetadas a partir de agora. Por isso, infelizmente, nos próximos 90 dias vão começar a despedir pessoas, o que é muito lamentável. A Mack Truck culpou especificamente o efeito das tarifas por estas perdas de emprego. Amigos, o meu nome é Nick. Sintam-se à vontade para me seguirem. Deixem-me saber o que pensam nos comentários. Esta fonte vem da CBS News e espero falar convosco em breve. Adeus. So as you guys familiar with the trucking market right now, it's down to hell. But if you guys want to make money in this market, come to Florida. People who's picking up load from Florida or dropping the loads in Florida, they're making money. Myself, I pick up one load from Florida 3 days ago, 1,000 miles, they paid me $5,000. Today, I'm at the dock right now, as you guys could see it. So today I'm picking up a load, it's going to New York, it's 1,200 miles, and they're paying $4,900. So this is a time, usually we come to Florida and we go empty because there's not that many loads in Florida. But right now, this is a time when you can make money in Florida. You coming in Florida, you coming with a good amount of money, with a good load. You leaving the Florida with a good load. Right now, Florida is a place where you can make money. So all of my brothers, if you have anybody, any friends who doesn't speak English, or someone you know who doesn't speak English, who's a truck driver and he's American, as an American, as a human being, I think we all should help him. So I will drop the link in the below, and if you guys are willing, it's totally free. You don't have to pay nothing. Everything is totally free. They will give you classes, they will teach you how to read and write and how to communicate, like basic English. Because right now in this economy, all of us, we are struggling, and as a human being, I think we need to help each other. And most important, as a truck driver, we need to help each other. So try to learn English, brother, and welcome to trucking, okay? Hey, I'm ready. So last week I had brought you a news story about layoffs that are going to start happening in the trucking industry.
And unfortunately, I already have news of that, with two major companies announcing some big layoffs. So the first company announcing huge layoffs is UPS. UPS has announced that they're going to be laying off over 20,000 people between now and June of 2025. They also say that they're going to be closing more than 73 of their buildings, some of which that they own and some of which they have leases in place. Now, the company says that they are doing this to try to make the company more quote unquote nimble. Now, this also comes after UPS wound up announcing that they were reducing their deliveries that they do for Amazon. Now, over the years, the partnership that they have had with Amazon has brought them over 11% of their total revenue by having that partnership that they have with Amazon. Now, the layoffs and closures of the building are supposed to be taking effect pretty immediately and expect to be in place by June of 2025. UPS hopes that by making these huge changes that they are going to reduce their overall expenses by approximately $3.5 million. Now, another company that is announcing some huge layoffs and was just announced today is going to be C&S Wholesale Services, which is a warehouse facility that winds up supplying and storing things for the Winn-Dixie grocery store chain. Now, they say that they are announcing that they are laying off over 490 employees, of which 132 of those are truck drivers. These layoffs are supposed to be starting July 4th, along with the warehouse workers that are going to be laid off. Now, C&S also has a distribution warehouse in Jacksonville, Florida. However, they are not saying whether or not if they're going to be closing in that facility also. I'm sure we're going to be hearing of a lot more layoffs, and as soon as I get more information, I'll be sure to post them right here. I hope everybody is being safe out there, and if you don't already, please do me a huge favor. Please be sure to like, share, and give us a follow. Thanks, everybody, and be safe out there in those roads.